A great morning to all the students. Let us try to understand what is the action plan for today's session. Dear students, if you remember, in the last session, काल आपण दोन concepts समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. First, we tried to understand what is evolution of management or marketing, and then we tried to look into what are the basic concepts which marketing student or a student learning basics of marketing should be aware of. त्या फेज मध्ये आपण 4 फेजेस इव्होल्युशन ऑफ मार्केटिंगच्या बघितल्या आणि त्याच सेशन मध्ये आपण नीड्स आणि वॉन्ट्स वर डिस्कशन केलं की नीड्स असतात काय. नीड्स कॅनॉट बी क्रिएटेड बाय द मार्केटर, इट डू एक्झिस्ट बिफोर द ह्युमन बीइंग्स आर देयर, मीन्स इट एक्झिस्ट before it is to be implemented. Marketers cannot create the need. That is what we concluded. And want will make marketer identify what are the needs or what benefits the customer is seeking from your product. That is what we studied in the last lecture. आजच्या सेशनला जो प्लॅन आहे, the plan is to study what is demand, what is called as a product, and if time permits we will try to understand what is called as value, cost and satisfaction. These are very basic words which are used in marketing. So let us try to understand one by one what those terms are. Let us move to the next point. This is what we have already covered. I was talking about की हे जे दोन पॉइंट्स आपण कव्हर केले होते, आत्ताच्या सेशनला आपण हा पॉइंट कव्हर करायचा प्रयत्न करू. इफ टाइम परमिट्स वी विल कव्हर प्रोडक्ट ॲज वेल ॲज व्हॅल्यू कॉस्ट अनालिसिस. ह्याच्या व्यतिरिक्त जे कोर मार्केटिंग कन्सेप्ट आपल्याला शिकायचे आहेत, that is exchange, transaction relationships, markets, marketing and marketer, हे आपण पुढच्या सेशन्स मध्ये बघू. So let us move forward and try to understand what is demand. We come across this word many times in life. We heard this at home also. त्या प्रोडक्टला डिमांड नाही, तो प्रोडक्ट खूप डिमांड मध्ये आहे म्हणून अवेलेबल नाही. प्रोडक्ट ऍडव्हर्टाइजमेंट आली, मी दुकानात गेलो, परचेस केला, प्रोडक्ट अवेलेबल नव्हतं. व्हॉट इज दॅट? दॅट इज व्हॉट इज अ डिमांड. आणि जनरली हा शब्द वापरतो आपण, तर त्याला खूप डिमांड आहे, त्या गोष्टीला खूप डिमांड आहे. आज आपण विषय काढला तर आयटी आणि कॉम्प्युटर इंजिनियर्सला खूप डिमांड आहे. दिस वर्ड्स विच वी रुटीनली यूज है ना. व्हॉट डज डिमांड इन मार्केटिंग मीन्स? डिमांडला मार्केटिंग मध्ये डिफाइन करायला, इफ यू लुक एट द डेफिनेशन which is available on your screen, let us try to understand what that definition is. ती डेफिनेशन काय म्हणते? what is demand? Demand is want for specific product that are backed by willingness and ability to buy them. बघा शब्द बघा, which are the most important words here. Wants for a product, for a service, and it should be backed by willingness. तुमची ती प्रोडक्ट परचेस करण्याची तयारी आणि तो किंवा ते प्रोडक्ट परचेस करण्यासाठी जो पैसा मोजावा लागणार आहे तो तुमच्याकडे आहे का? युअर विलिंगनेस. आय एम विलिंग टू हॅव अ ऑडी, a BMW car at my home, but am I able to buy that? You may have willing to purchase a luxurious flat of 10 crores, but do I have the money to buy it? विलिंगनेस आणि बाईंग कॅपॅबिलिटी हे दोन्ही खूप मोठं रोल प्ले करतात डिमांड डिफाईन करण्यासाठी किंवा डिमांड समजून घेण्यासाठी. इफ यू टेक एन एक्झाम्पल ऑफ फ्यू प्रोडक्ट्स विच आर ऑलवेज इन डिमांड. मॅगी डिमांड कंटिन्युअसच असते. कोल्ड ड्रिंक डिमांड इज हाय इन summer season, low in winter season. Sweaters demand is high in winter season and low in case of summers. Hill stations or tours are high. The requirement of the tours or hill stations is very high in winter and would be lower in case of summer cases. So in somewhere when there is a snowfall, people like to go to particular destination when there is a snowfall. जैसे कुल्लू, मनाली, रोहतंग पास, जब वहां पे snowfall होता है तब वहां पे लोग जाना चाहते हैं, तो वो स्पॉट्स उस वक्त डिमांड में होते हैं. डिमांड में हुआ मतलब क्या हुआ? इट वॉज माई विलिंगनेस टू गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, स्टे फॉर अ डे और 3 there, enjoy it and come back. For that I need to have certain revenue associated. मला ती रेव्हेन्यू खर्च करायची कॅपॅबिलिटी आहे का? म्हणजेच ability to pay and willingness to buy a product and services are the two important aspects when we want to understand what is the concept of demand. And it is nothing but a want for specific product.
नीड जनरेट झालेली आहे. आता ती वॉन्ट आहे स्पेसिफिक प्रोडक्ट. आय वॉन्टेड टू परचेस अ डेल लॅपटॉप. You are having willingness to purchase a laptop, but if you try to understand laptop, you will have laptop available with different prices. I should be in a position to understand why the prices of laptops or Dell models are different. i3, i5, i7 differences ka आहेत, and what is my ability to pay? Can I purchase a laptop worth 1,50,000 rupees, or should I purchase a laptop of 25 to 30,000 rupees? That is what will give your intentions for creating a demand for a particular product. कोविडच्या काळात कॅमेरा, लॅपटॉप म्हणजे जे इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्सचा सेल खूप वाढला ना. स्मार्ट वॉच which measures temperature, which measures SpO2, which measures whether you have a good sleep or not. All the COVID things which were been taken care by the technology were having very high demand in the period of COVID. Sanitizer. पूर्वी सॅनिटायझर पडलेलं असायचं, फक्त दवाखान्यात वापरलं जायचं. आज सॅनिटायझर जर बघितलं, प्रत्येक घरात एक एक्स्ट्रा बॉटल असते, प्रत्येकाच्या बॅगमध्ये एक बॉटल असते. इफ यू टेक एन एक्झाम्पल ऑफ सोडियम हायपोक्लोराइड सोल्युशन, जी पूर्वी फक्त दवाखान्यात साफ करायला वापरलं जायचं, आज तेच सोल्युशन भरपूर जणांच्या घरी भेटेल आणि जनरली घर सोडियम हायपोक्लोराइडने साफ केलं जातं, जे सोल्युशन पूर्वी फक्त हॉस्पिटल्समध्ये वापरलं जायचं. दॅट इज हाऊ द डिमांड वुड व्हॅरी. कधी कधी असं पण होतं, काही प्रोडक्ट्सला डिमांड असते, नंतर ती डिमांड कमी होऊन जाते. मे बी प्रोडक्ट आउटडेटेड झाला किंवा टेक्नॉलॉजी मध्ये बदल झाला. आज कुणी 2Gचं कार्ड वापरतं का? विल गो फॉर आयदर 3G or 4G. In a short while 5G would be available in Indian market. Then what is going to happen? We are going to shift from whatever we have 4G to 5G. That is what technological updation. आणि त्या टेक्नॉलॉजीला डिमांड येतो because it gives some benefits, some features which adds on value to the product and services, and people would be in a position to buy that. That is what we need to understand demand. So remember three words: demand, willingness आणि ability. तिन्ही शब्द सिंपल आहे. वॉन्ट क्रिएट करतो, मला साबण घ्यायचे, कोणतं साबण, ज्यावेळेस मी ब्रँड सांगतो त्यावेळेस ती नीड वॉन्ट मध्ये कन्वर्ट झालेली असते. टू वॉश द हँड, एनी फॉर्म ऑफ सोप कॅन डू युअर वर्क, but you're interested to purchase X brand, Y brand, Z brand, that is a want. विलिंगनेस, मला तो ब्रँड परचेस करायचा, मला ती गोष्ट परचेस करायची, ही तुमची विलिंगनेस झाली. पण ट्रान्झॅक्शन कधी कम्प्लीट होतं? माझी विलिंगनेस खूप आहे, पण जोपर्यंत मी माझ्या खिशात पैसे नाहीत ते बाय करण्यासाठी, ज्यावेळेस पैसे असतील किंवा जेवढे पैसे असतील ज्याच्याने मी बाय करू शकतो ती गोष्ट परचेस करतो, त्या स्टेटमध्ये मला डिमांडची कन्सेप्ट क्लॅरिफाय होऊ शकते. लेट अस ट्राय टू मूव्ह फॉरवर्ड. डिमांड जर अशी असेल तर डिमांडचे टाइप्स किती आहेत? देयर आर various types of demands which we should know. There are almost 8 different types of demand. We will try to understand one by one. The first is called as negative demand. Second, no demand. Negative, no, latent, falling, irregular demand, full demand, over full demand and unwholesome demand. या सगळ्या डिमांडचा मार्केटिंगशी खूप गहरं नातं आहे. एकदम दे आर व्हेरी मच कनेक्टेड विथ मार्केटिंग, बिकॉज दिस डिमांड्स have an impact on which marketing strategy is to be implemented and which strategy could be effective in a particular demand. That is what we need to understand. So let us look at the first type of demand, which is called as negative demand. And what is the negative demand? Word काय? Negative. Demand ला निगेट करतं. निगेटिव्ह म्हणजे मार्केट dislikes the products, even ready to pay the price, but it is avoided. Generally it is avoided, है ना? Generally it is avoided. Generally it is avoided. That is what we need to understand. Am I with you? Negative demand काय झाली? ज्या डिमांड अशी निगेटिव्ह डिमांड क्रिएट केली जातात त्याला डीमार्केटिंग सुद्धा म्हटलं जातं. म्हणजे काय? ते प्रोडक्ट मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे, पण ते लोकांनी परचेस नको करायला. लोक परचेस करायला तयार असतात पण परचेस नको करायला, म्हणून गव्हर्नमेंट त्याला त्याच्यावर काही टॅक्सेस लावते जनरली, विच इज कॉल्ड ॲज निगेटिव्ह डिमांड. मार्केट डिसलाइक्स द प्रोडक्ट, कस्टमर इज रेडी टू पे द प्राइस, बट टू अवॉइड टू परचेस द प्रोडक्ट काहीतरी केलं जातं. दॅट इज व्हॉट हॅपन्स. क्लासिकल एक्झाम्पल ऑफ दिस इज खास करून IT टोबॅको रिलेटेड प्रोडक्ट, ड्रिंक्स रिलेटेड प्रोडक्ट,
जनरली हे प्रोडक्ट्स गव्हर्नमेंट प्रमोट करत नाही की तुम्ही विकत घ्या. मग प्रमोट करत नाही म्हणजे गव्हर्नमेंट काय करते, त्याच्यावर खूप जास्त टॅक्सेस लावते. खूप जास्त टॅक्सेस लावली की ती प्रोडक्ट महाग होतात. प्रोडक्ट महाग झालं का गव्हर्नमेंटला असं वाटतं की लोक ते प्रोडक्ट परचेस करणार नाही आणि त्याचा डिमांड राहणार नाही. दॅट इज व्हॉट हॅपन्स when a negative demand is created. That is what we need to understand. Okay, so now the question arises, मार्केटिंग मध्ये अशी डिमांड क्रिएट होते का? डिमांड क्रिएट करतात, गव्हर्नमेंट करतात. कुणी करत नाही, पण गव्हर्नमेंट काही प्रोडक्ट्सला करते. जनरली आता बघा, वॅक्सिन जेव्हा गव्हर्नमेंटने फ्री दिले, लोक आधी घ्यायला तयार नव्हते. इट वॉज हॅव्हिंग निगेटिव्ह डिमांड. वॅक्सिन वॉज अवेलेबल in bundle, in plenty, and people were not trying to purchase that. That is what is called as negative demand. We need to understand what is the negative demand in this case. Okay, let us move a step forward. And the second type of demand which we are interested to know is called as no demand. What is no demand? The demand or the products and services for which the customer is not interested, or there is a indifferent customers who are interested to get involved in it. आहे एक क्लास आहे, तो घेण्याचा प्रयत्न करतो, तो पण खूप मोठ्या संख्येत नाही आणि तो खूप मिनिमल असतो, है ना. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट. न्यू फार्मिंग मेथड्स. वी ॲज अ फार्मर, आपल्याला सगळ्यांना माहिती, आपली जमीन फ्रॅगमेंटेड असल्यामुळे आज आपण नवीन मेथड्स अडॉप्ट करू शकत नाही. नाही, फार्मिंग मध्ये खूप ऑटोमायझेशन गेलेलं आहे. ऑटोमायझेशन जितकं तुम्ही अडॉप्ट कराल तितकं ह्युमन्सवरची डिपेंडन्सी कमी होती, कामगारांची वरची डिपेंडन्सी कमी होती, वेस्टेज कमी होतं आणि यील्ड वाढतं. बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ सायन्स दॅट टेक्नॉलॉजी इज गोइंग टू वर्क. वन मोर एक्झाम्पल विच इज गिवन हिअर इज फॉरेन लँग्वेज कोर्स. डिअर स्टुडंट्स, फर्स्ट वी शुड बी अवेअर ऑफ अपॉर्च्युनिटीज कोणत्या कंट्रीज मध्ये जास्त आहेत. त्या कंट्रीची लँग्वेज आपल्याला शिकणं गरजेचं असतं, कारण की ती लँग्वेज जर आपल्याला आली तर आपल्याला भरपूरशा अपॉर्च्युनिटीज फॉरेन कंट्रीजमध्ये किंवा त्या कंट्री इंडियामध्ये आल्या तर आपल्याला ती अपॉर्च्युनिटी एनकॅश करता येईल. पण किती जण फॉरेन लँग्वेज कोर्सेसला ऑप्ट होतात? खूप कमी प्रमाण आहे ऑप्ट करण्याचं. दॅट इज देर इज व्हेरी फ्यू ऑर लेस डिमांड फॉर फॉरेन लँग्वेज कोर्सेस इन इंडिया. जॅपनीज अँड जर्मन टेक्नॉलॉजी, मॅसिव्ह रिक्रुटमेंटची गरज असते जॅपनीज कंपनीजमध्ये आणि जर्मन कंपनीजमध्ये. पण त्यांची कंडिशन काय असते? यू शुड पास दॅट बेसिक टेस्ट ऑफ लँग्वेजेस लाईक Japanese or maybe German language, and if you are very comfortable in that, you have ample opportunity to get job. That is what we need to understand. So we need to find out, in this case, if there is no demand, we need to find out what is the benefit the customer is seeking. We need to find out that, and then we need to create a product. That is what is called as no demand. Am I with you? So the first point we try to understand is negative demand. आणि दुसरा पॉइंट आला नो डिमांड. अस्तित्वात आहे पण लोक परचेस करत नाही. मग त्याच्या पाठीमागे दोन रिझन आहे. कदाचित मी लोकांपर्यंत पोहोचलो नसेल, किंवा लोकांना वाटतं हा प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस माझ्या कामाची नाही. त्यांना आपल्याला कन्व्हिन्स करणं गरजेचं आहे की हाऊ दिस प्रोडक्ट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड, अँड दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज नो डिमांड. लेट अस मूव्ह अ स्टेप फॉरवर्ड अँड ट्राय टू अंडरस्टँड वन मोर वर्ड which is called as latent demand. Latent demand. What is that? Latent demand is a strong need which cannot be satisfied by existing products. Which cannot be satisfied. Like examples, harmless cigarettes. Cigarettes are going to be harmless. Cigarettes are going to be harmful. How can we go for harmless? Something which you think you should get but it will not exist. Safer neighborhood. Fuel efficient car. Today if you look at fuel efficient car, you have electrical vehicle as an option. फ्युल एफिशियंट कार म्हणजे डिझेल घेतोय, एक्सपेक्टेड 20-25 ॲव्हरेज असं एक्सपेक्टेशन आपल्याला 30-40 भेटावं. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज अ स्ट्रॉंग डिमांड दॅट कॅन नॉट बी सॅटिस्फाईड बाय एक्झिस्टिंग प्रोडक्ट. आणि ते जर एक्झिस्टिंग प्रोडक्ट क्रिएट झालं ते डिमांड फुलफिल करण्यासाठी, तर अल्टिमेटली त्या प्रोडक्टला खूप डिमांड वाढते ना. To this, what is the task required in case of latent demand? We should measure the size of potential market, and depending upon what is the requirement of the market, we should try to develop effective goods and services. सॅटिस्फाय होऊ शकत नाही हे अगदी बरोबर आहे. 100% सॅटिस्फाय होऊ शकत नाही ना. 10% सॅटिस्फॅक्शन देण्यासाठी काही एक प्रोडक्ट मार्केटमध्ये आणू शकतो का? घेऊन आले तर त्याला इमिजिएटली डिमांड क्रिएट होतो. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज लॅटेंट डिमांड. जस्ट रिकॅप व्हॉट आय ट्राइड. मी परत रिकॉल करतो.
पहिलं डिमांड आपण घेतलं त्याला निगेटिव्ह डिमांड म्हणतो. निगेटिव्ह डिमांड, मार्केट dislikes the product and even ready to pay the price to avoid it. That is what happens in case of negative demand. No demand, it is uninterested or indifferent customers. That is what we have considered in case of no demand. Latent demand, a strong need that cannot be satisfied by existing product, is called as latent need. Then let us try to understand other needs. What is called as declining needs? Declining, as the word itself is, what is a declining need? Demand decreases over a period of time. Scooters, pages नवीन आले, पण जसं जसं मोबाईल आलं, pages were replaced. Scooters, if you remember Bajaj Chetak scooter, you have LML Vespa as a scooter which got modified later on and LML was launched, but scooter have changed into a motorcycle. You have Activa, you have Suzuki Access, many brands available which has moved in the form of scooter segment also and brought major changes in the product and tried to get converted into the newer product, and the older product lose the demand in the market. That is what is called as declining demand. इरेग्युलर डिमांड हा शब्द काय म्हणजे हा डिमांड रेग्युलर नाही. म्हणजेच काय, हा डिमांड सीजनल आहे ना. रेनकोट इज यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज रेन, स्वेटर्स आर यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज विंटर. समर सीजन में एसी का सेल बढ़ेगा. इरेगुलर डिमांड, एसी का सेल गर्मियों में और ठंडियों में भी जा सकता है. इट कैनॉट बी कॉल्ड एज इरेगुलर बिकॉज एसी विल टेक केयर ऑफ बोथ द टेम्परेचर्स. बट लाइक फैंस, रेनकोट कैन बी एन एग्जाम्पल विच इज सीजनल, है ना. अम्ब्रेला, छाता, सीजनल डिमांड, जनरली वो बारिश में ही यूज होता है. नाउ देर आर फ्यू पीपल्स हु यूज इट इन समर ऑल्सो, बट द यूटिलिटी और द यूजेज वुड बी लो when we look at that. That is what is called as irregular demand. What is full demand? Full demand is where there is a good volume of business generated. Fast moving consumer good, साबन, टूथपेस्ट, वॉशिंग पाउडर, खाने का एडिबल ऑयल, है ना, शेंगदाना, जो चीजें लगती ही है, those season will always be on demand, is called as full demand. They are not season specific. They are not season specific. They are having demand continuously for a continuous period. Such products are called as, such demand is called as full demand. That is what we need to understand. मग फुल डिमांड असू शकतं, तो ओव्हरफुल डिमांड असते का? हो, ओव्हरफुल डिमांड पण असते. व्हॉट इज दॅट? डिमांड्स ग्रेटर दॅन ॲबिलिटी टू हँडल. एक काळ होता, बीएसएनएल सगळ्यात स्ट्रॉंग इन्फ्रास्ट्रक्चर होतं. बीएसएनएल चे प्लॅन्स नंबर 1 होते. त्या काळी बीएसएनएलचं सिम कार्ड मिळत नव्हतं लगेच. You have to go again and again and try to find out whether the SIM was available. Now you know what is the situation. Number 1 brand in the Indian telecom sector is Jio, which is giving the best 4G services, or was giving the best 4G services. But over a period of time, what has happened now? Every company is trying to give the same benefit. मग प्राइस वॉर चालू होतो, मग प्राइसेस कमी होतात. पण ओव्हरफुल डिमांड काही प्रोडक्ट्सला कंटिन्युअस असणार आहे. पुढची टेक्नॉलॉजी जी टेलिकॉम मध्ये येते ती 5G टेक्नॉलॉजी येते. Now just imagine the first company which brings 5G into Indian market. Just imagine what could be its customer base. रिलायन्सनी लँडलाईन लीज लाईन कनेक्शन चालू केले ऑप्टिक फायबर नेटवर्कनी. रिलायन्सनी चालू केले जिओच्या माध्यमातून, एअरटेलनी चालू केलेलं आहे, रेलटेलचं आहे. हे वायर्ड कनेक्शन आहे ज्याचा स्पीड खूप चांगला असतो. त्यांचे फीचर्स एवढे चांगले आहेत की ते ओव्हरफुल डिमांडला असतात. कंपनी फुलफिल करू शकत नाही कारण की त्यांचं ऑप्टिक फायबर तेवढे कनेक्शनचा लोड घेत नाही किंवा ऑप्टिक फायबरची लिमिटेशन्स येतात. त्यावेळेस आपण असं म्हणू शकतो इट इज हॅव्हिंग अन ओव्हरफुल डिमांड. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू लुक इनटू. Let us move to the other demand which we try to. What is that? That is called as unwholesome demand. What does it means? The demand which is for unwholesome products. What are unwholesome products? Examples are cigarettes, narcotic drugs, which are unwholesome products. For this, the demand is generally not created. It is demand created by the people by an unlawful means, is called as unwholesome demand.
So this is what are different types of demands which we try to understand. There were 8 demands which we try to understand. Negative demand. आठवतं negative demand मध्ये market dislikes the product and even ready to pay price टू अवॉइड इट. मला मार्केटमध्ये घेऊनच यायचं नाही आणि मला नाही घेऊन काही त्याला प्रॉब्लेम आला, काही मला पेनल्टी झाली तरी मी भरायला तयार आहे, मला प्रोडक्ट मार्केटमध्ये घेऊनच यायचं नाही, असे काही प्रोडक्ट्स असतील त्याला आपण निगेटिव्ह डिमांड म्हणतो. नो डिमांड ॲज द वर्ड people are uninterested in your product, or there is an indifferent customer who is interested in your product or can create or can develop an interest, but as of now there is no interest for your product. What is a latent demand? Latent demand is a strong need जी सॅटिस्फाय होऊ शकत नाही, इच्छा आहे पण सॅटिस्फाय होऊ शकत नाही, अशा डिमांडला आपण लॅटेंट डिमांड म्हणतो. नंतर आपण स्टडी केलं डिक्लाइनिंग डिमांड. डिक्लाइनिंग शब्द डिमांड डिक्रीजेस ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम. जसं मी पेजरचं एक्झाम्पल दिलं, जसं स्कूटरचं एक्झाम्पल दिलं, जसं रेडिओचंही एक्झाम्पल घ्या. रेडिओचं एक्झाम्पल काय, ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम रेडिओ बंद झाली. आता जे आहे ती मॉडिफाईड इलेक्ट्रॉनिक रेडिओ आहेत. पूर्वीचे जे लेबल रेडिओ होते ते बरं टेरेस्ट्रियल अँटिना. आठवतं का DD1चा चॅनल लागायचा तर अँटिना लावा लागायचा. आज अँटिना संपून गेलं. व्हॉट इज दॅट कॉल्ड अस? दॅट इज कॉल्ड अस डिक्लाइनिंग डिमांड. इरेग्युलर डिमांड म्हणजे सीझनल डिमांड, फ्लक्च्युएटिंग डिमांड. रेग्युलर डिमांड होत नाही. सण आला, सीझन आला तर डिमांड होतं, नसलं तर डिमांड कमी होऊन जातं, त्याला आपण इरेग्युलर डिमांड म्हणतो. फुल डिमांडला काय म्हणतो? बेस्ट एक्झाम्पल, द डिमांड इज very good in terms of volume. FMCG product, grocery items, ह्याला continuous demand असतो, season असो या नसो. That is what is called as full demand. And then we covered what is called as over full demand. Demand which is greater than the ability to handle is called as over full demand. Unwholesome demand ला काय म्हणणार? Examples are narcotic drugs and cigarettes which will create an unwholesome demand are the examples for unwholesome demand. That is what we need to understand. Let us move to the next part of the definition which we need to cover today. Another definition which every student should understand, what is a product? What is a product? In simple words, if you try to look at the definition shared on your screen, is anything that can be offered to someone to satisfy a need or want. Now look at the words. ऑफर कोण देतं? ऑफर कोण देतात? रिटेलर ऑफर देतो, दुकानदार ऑफर देतो. दुकानदाराला कोण ऑफर देतं? दुकानदाराला होलसेलर कदाचित ऑफर देत असेल. होलसेलरला कोण ऑफर देतं? होलसेलरला मॅन्युफॅक्चरर ऑफर देतो. म्हणजेच माल मॅन्युफॅक्चरर कडनं होलसेलर कडे येतो, होलसेलर कडनं रिटेलर कडे येतो आणि रिटेलर नंतर ऑफर देतो ती कस्टमरला. तो का देतो ती ऑफर कस्टमरला? बिकॉज कस्टमरला नीड क्रिएट झालेली असती, नीड नंतर वॉन्ट डेव्हलप झालेला असतो. ती वॉन्ट सॅटिस्फाय करण्यासाठी कस्टमर एका प्रोडक्टला बघत असतो, जे प्रोडक्ट त्याची वॉन्ट फुलफिल करत तो ती परचेस करतो. व्हॉट आय मीन टू से इज we want to satisfy need and want. Need and want are satisfied by something. What is that something which satisfies the needs and need and want? It is satisfied by, that is called by a product. So product is something which is going to offer, is going to take care of your need and want. कोणताही एक्झाम्पल घ्या. हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेडचं लाईफ बॉय असो, ITCचं विवल सोप असो, डेटॉलचं अँटीसेप्टिक सोप असो, it is offered by the company. Whatever item which is offered by the company, we have AC named of LG, washing machine which is of Bosch. कंपनीचं नाव घ्या, त्या कंपनीने वॉशिंग मशीन तुम्हाला ऑफर केली आहे. कशासाठी ऑफर केली आहे? इट इज ऑफर्ड टू फुलफिल अ पर्टिक्युलर नीड और वॉन्ट. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड. एव्हरी कंपनी इज इन एक्झिस्टन्स बिकॉज इट वुड आयदर ऑफर अ प्रोडक्ट और सर्व्हिसेस. मग प्रोडक्ट म्हणजे काय? अशी काही गोष्ट जी कस्टमरची नीड आणि वॉन्ट सॅटिस्फाय करत असेल त्या गोष्टीला आपण प्रोडक्ट म्हणतो. आज आपण मोबाईलवर लेक्चर ऐकतोय तर मोबाईलचा ब्रँड त्या कंपनीने ऑफर केला तुम्हाला, आपण परचेस केला आपल्या लोकांशी कनेक्ट राहण्यासाठी आणि आज आपण त्याचा क्लाससाठी वापर करतोय. दॅट इज कॉल्ड ॲज प्रोडक्ट.
You may have a pen in your hand to write down the points while we are discussing in the class. You're having a pen, you're having a notebook. Pen is also a product. Notebook is also a product. You are looking at your watch now when the lecture is going to get completed. Watch is also a product which is offered by company. You are having a glass of water in front of you. That water is given through a river, through a water purifier. The company which offered water purifier has a brand, has a product. That is what we need to understand. So product is going to satisfy need or want. जर प्रोडक्ट नीड आणि वॉन्ट सॅटिस्फाय करू शकलो नाही, करू शकत नसलं तर ते प्रोडक्ट मार्केटमध्ये कधीही चालणार नाही. पहिल्यांदी नीड, दुसऱ्यांदी वॉन्ट. नीड सारखेच असते, वॉन्ट बदलते. ना गाडी घेणं पर्पज इज ट्रॅव्हलिंग. You can travel by Alto 800, you can travel by bus, you can travel by train, but if you can travel by Fortuner, BMW or Audi. That is a want, but need was transportation. बरोबर फॅमिलीला एकत्र जाणे, व त्या हिशोबाने कंपनी प्रोडक्ट ऑफर करते. You go to a medical store, you are having fever, you purchase a paracetamol tablet. That is a product, because what is the need it will get satisfied. मला ताप आलाय, ताप कमी करेल तो. Am I with you? मला खेळता खेळता लागलं. आय गो टू अ शॉपकीपर, आय आस आय गॉट मला लागलंय, रक्त निघालंय. तो इमिजिएटली बँडेड तुमच्या हातात देतो. बँडेड काय झालं, प्रोडक्ट झालं. त्याची नीड काय होती, टू टेक केअर ऑफ दॅट वुंड. वॉन्ट काय झालं, घरी जाऊन पट्टी बांधता आली असती, डॉक्टरकडे जाऊन ट्रीटमेंट घेतलं असतं. पण मला घरी जायचं नव्हतं, डॉक्टरला जायचं नव्हतं, कारण परत मला खेळायला जायचं होतं. म्हणून मी दुकानदाराकडे गेलो, बँडेड घेतलं आणि बँडेड लावून घेतला. व्हॉट इज दॅट? दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज अ प्रोडक्ट. A beautiful example which is given on the slide for us to understand. A woman goes to a shop. लड़की शॉप पे जाती है और she buys a lipstick of various brands are available. अच्छे महंगे brands भी available. वो एक लिपस्टिक लेती है ना. What is she buying? She is buying hope. She is buying confidence. She is buying confidence to look good after using that lipstick, and that hope that she feels would bring beauty in her. When she would go for an interview, she brings a lipstick for him. That is what we need to understand. Here the product is lipstick. What is the need being taken care of? Need being taken care is hope for looking good, hope for being confident, hope for doing the best when she goes down for the interview is what makes her to purchase a lipstick. So here lipstick is a product. So in simple, whatever is the कंपनीकडे 100-150 प्रोडक्ट असू शकतात, किंवा एका कंपनीकडे खूप कमी प्रोडक्ट असू शकतात. ज्या कंपनीकडे कमी प्रोडक्ट असतील ती कंपनी जनरली रिसर्च मध्ये इन्व्हॉल्ड असते. आणि बाकीच्या भरपूरशा कंपनीज मध्ये काय असतं, जनरली मेनी ऑफ द कंपनीज विल हॅव many things, many products available with them, because they want to take care of the customers at the end. That is what we need to understand as a product. You try to look at many things in your house are products. Televisions, washing machines, किचन में जाओ, गैस की सिगड़ी, गैस सिलेंडर, it is a product. Either Bharat Gas or Hindustan Petroleum or Indian, any brand, but that is a product. That is what we need to understand. Let us move a step forward and try to understand the next important concept which each one of us should be aware of is called as what is value, cost and satisfaction. See, कसं आलं बघा, नीड वरनं वॉन्ट वरनं डिमांड वरनं कॉस्ट वरनं व्हॅल्यू वरनं सॅटिस्फॅक्शन. If you just imagine, take any product, what is the purpose of the product? We should try to identify whatever is the product we are going to purchase, what is the overall capacity of that product to satisfy the need, which need is going to get satisfied. जर मी या केसमध्ये एक्झाम्पल घेतलं की products overall capacity is to satisfy the need, take an example. You see an example, Crompton and Greaves च्या वायर्स चे ऍड येते. What is the need when you want to construct a house? You feel that your electric appliances should be safe. So what is here? Need is safety. What is want? Want is
You need a device which can control fluctuation of electric current. मला एक अशी वस्तू घ्यायची, मला माहिती लाईट इथं खूप फ्लक्च्युएट होतं, मला अशी वस्तू घ्यायची आहे की फ्लक्च्युएशन ती कंट्रोल करू शकते. मग डिमांड कशासाठी जास्त आला? डिमांड स्टॅबिलायझर साठी जास्त आला. मग स्टॅबिलायझर मध्ये वेगवेगळे प्रकार आहेत. स्टॅबिलायझरची कॉस्ट वेगळी वेगळी आहे. मग आपण काय बघतो, भरपूर स्टॅबिलायझर्स अवेलेबल आहे. जेवढे जास्त फीचर स्टॅबिलायझर मध्ये येतात तेवढी कॉस्ट वाढते. माझी काय कॅपॅबिलिटी आहे परचेस करायची, दॅट इज व्हॉट इज कॉस्ट. व्हॉट हॅपन्स if it is not affordable to you, you try to see a brand or a product which is affordable to you and which is going to take care of fluctuation of electric current. लाईटचं फ्लक्च्युएशन मॅनेज करू शकतं, पण मी एवढा पैसा स्टेबिलायझर वर इन्व्हेस्ट करू शकत नाही. मग दुसरं ऑप्शन काय? यू ट्राय टू फाइंड आउट दॅट. है ना? व्हॉट इज व्हॅल्यू हेअर? Value here is technology which is offered in the product which will take care of light fluctuation. फॉर एक्झाम्पल, एक क्लासिकल एक्झाम्पल मी तुम्हाला, तुमच्या भरपूर जणांच्या घरी इन्व्हर्टर असेल, है ना? दोन प्रकारचे इन्व्हर्टर असतात. एक प्युअर साइन इन्व्हर्टर असतात, ते कसे असतात, लाईट गेलं तर जाणवत नाही, ते इमिजिएट शिफ्ट होतात. आणि दुसऱ्या केसेसमध्ये दुसरं जुने इन्व्हर्टर होते, आता ते तर बंदच झाले. ज्यावेळेस लाईट जाते, इट टेक्स फ्यू फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स टू मूव्ह फ्रॉम वन झोन टू अनदर झोन. त्यावेळेस टीव्ही चालू असला तर बंद होतो, नेट चालू असलं तर नेट बंद होतं, है ना? आणि प्युअर साइन इन्व्हर्टर मध्ये तो शिफ्ट इतका चांगला असतो की त्याला प्रॉब्लेम येत नाही शिफ्ट होण्यासाठी. व्हॉट इज दॅट? दॅट इज there is a technology which due to new technology it is being taken care of. Okay, what is satisfaction? Satisfaction is whether I have purchased what I want. If I purchase the product, will it benefit me? That is what I analyze. मी जे परसीव्ह करतो, परचेस केल्यानंतर मला ते मिळतं का? मिळालं तर सॅटिस्फॅक्शन होतं, नाही मिळालं तर त्याला डिससॅटिस्फॅक्शन म्हणतो आपण. आणि मला जे एक्सपेक्टेशन पेक्षा जास्त काहीतरी मिळालं तर त्याला मार्केटिंग मध्ये डिलाइटनेस आपण म्हणतो. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज व्हॅल्यू, कॉस्ट अँड satisfaction, which we should be in a position to understand, and we should know what is that called as. Let us try to move to the next important concept of marketing, which is called as exchange. Let us try to understand how does the exchange takes place. Let us look at the diagram. What is that? Exchange is act of obtaining a desired product from someone by offering something in return. तुम्ही दुकानात जातात, दुकानात ब्रँड मागतात, तो आतमध्ये जातो, ब्रँड घेऊन येतो किंवा प्रोडक्ट घेऊन येतो, तो तुम्हाला त्याची एमआरपी सांगतो, तुम्ही त्याला पैसे देतात आणि तुम्ही तुमचं प्रोडक्शन घेऊन जातात. दॅट इज व्हॉट इज अन एक्सचेंज. हिअर exchange has taken place because you are ready to pay, you paid, you got the product. You can also go for exchange in by coercion. Coercion म्हणजे भीती दाखवून. लहान भाऊ किंवा बहीण असली तर भीती दाखवून ते प्रोडक्ट घेतलं जातं. ठीक आहे, तिला द्यायचं नसलं तर भीती दाखवून, सांगू नको हे मी घेऊन आलोय, मी एकटाच खाणार आहे. व्हॉट इज दॅट? देर इज गोइंग टू बी एन एक्सचेंज. एक्सचेंज किसके बेस पे हो? मला चॉकलेट दे, नाहीतर संध्याकाळी बाहेर खेळायला जाऊन देणार नाही. इट इज कोर्शन. Coercion can take place where exchange can happen, but that is not useful. But still, exchange can take place by coercion. One more time, exchange can take place is by begging. भीक मागणं, दे रे बाबा, दे मला. In both the sense, गमतीचा असू शकतो आणि सिरियस नोटवरही असू शकतं. Means exchange can take place by offering something in return. You may beg for it. काय लागतं ते घे, पण मला ती वस्तू दे, ती खूप महत्वाची आहे माझ्यासाठी. यू बेग टू गेट दॅट. तीच वस्तू देतो का? फटके मारू का? व्हॉट इज दॅट? कोर्शन. तीच वस्तू एक्सचेंज देतो, बहुत जरुरी आहे, माझ्याकडनं हरवली, तुम्हाला मिळाली, तुम्ही मला द्या, तुम्हाला काय बक्षीस पाहिजे तुम्ही घ्या. एक्सचेंज टूक प्लेस फॉर अ ट्रान्झॅक्शन. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज. ती वस्तू एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे गेली, त्या व्यक्तीला गेली, त्या व्यक्तीकडे गेली आणि त्या व्यक्तीने ती घेतली. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड इन केस ऑफ एक्सचेंज. व्हॉट आर दी
what are the conditions of exchange? Let us try to look into. There are few conditions that should be fulfilled if exchange has to be taken place. If the exchange has to be taken, first, there have to be at least two parties. एक्सचेंज करण्यासाठी दोन पार्टीज असणं गरजेचं आहे. Each has something that might be value to other party. विकणारा घेणारा, विकणाऱ्याला पैसे मिळतात, घेणाऱ्याला प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस मिळते. विकणाऱ्याला पैसा व्हॅल्यू होता, घेणाऱ्या पैसा व्हॅल्यू होता विकणाऱ्याला, घेणाऱ्याला त्या प्रोडक्ट व्हॅल्यू होती बिकॉज दॅट वुड यूज फॉर हिम फॉर सर्टन बेनिफिट. In case of exchange, each party is capable of communication and delivery. They have to communicate with each other so that the exchange will take place. If an exchange will take place, it will lead to delivery. Next, each party is free to accept or reject the offer. घेणं नाही घेणं हे त्या पार्टीवर डिपेंडेंट असतं. And most important point in case of transaction is exchange is each party believes it is appropriate or described to deal with other party or not. That compulsory नसतं ना. You believes it whether it is appropriate or not to deal with that party. That is your call. Nobody else can force you. That is what is we need to understand in terms of exchange. What is exchange? So exchange is the act of obtaining a desired product from someone by offering something in return. पूर्वी त्याला बार्टर म्हटलं जायचं. समथिंग इन रिटर्न. तुम्ही काहीतरी दिलं तर त्याच्या रिटर्न मध्ये तुम्हाला काहीतरी वस्तू मिळायची. पैसे मिळत नव्हते पूर्वीच. नंतर पैसा यायला लागला. दॅट इज हाऊ द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. एक्सचेंज पूर्वी बार्टर मध्ये, बार्टर सिस्टम ज्याला म्हणतो ना, मी एक गोष्ट तुम्हाला दिली, तुमच्याकडनं मी काय केलं, एक वस्तू घेतली. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज अन एक्सचेंज विच वी नीड टू लुक इन टू. Let us move to the last simple definition ahe, so that we can okay, it's not possible. Let us try to have a recap of what we have done. Okay, the points which we have covered till now is we covered the basic concept of need, we covered the basic concept of want, we tried to cover what is demand. आपण डिमांड कव्हर करत असताना डिफरंट स्टेट्स ऑफ डिमांड आयडेंटिफाय केले आणि आपण कन्क्लूड केलं 8 डिफरंट टाइप्स ऑफ डिमांड होते. कोणते 8 टाइप्सचे डिमांड होते? निगेटिव्ह डिमांड, नो डिमांड, लॅटेंट डिमांड, फॉलिंग डिमांड, इरेग्युलर डिमांड, full demand, over full demand, unwholesome demand. That is what we have looked into and tried to understand. After demand, we also studied something which is called as product. What is a product is what we tried to understand. After that, we looked into a definition of what is called as value, cost, and satisfaction. That is, we had looked into. And the last point which we covered is exchange. And also we tried to understand what are the 5 conditions which are to be fulfilled when the exchange is going to take place. That is what we have understood. With this, I conclude my session.